హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం కంట్రోలర్స్ ఇన్ ASP.NET కోర్ వెబ్ ఏపీఐ గురించి గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ కంట్రోలర్స్ ఇన్ ASP.NET కోర్ వెబ్ ఏపీఐ? సో కంట్రోలర్స్ ఆర్ క్లాసెస్ దట్ హ్యాండిల్ ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ అండ్ జనరేట్ అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్సెస్. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం హెచ్టిటిపికి సంబంధించి చూసాం. సో హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్, హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్, అలాగే హెచ్టిటిపి వెబ్స్ అండ్ హెచ్టిటిపి స్టాటస్ కోడ్స్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ కంట్రోలర్స్. సో కంట్రోలర్స్ అనేది మనకి వెబ్ ఏపీఐలో ఏం చేస్తుందంటే, కంట్రోలర్స్ అనేవి మనకి క్లాసెస్. ఇవి లైక్ రియల్ టైంలో అంటే అప్లికేషన్స్ లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఏదైతే హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాడో, ఆ హెచ్టిటిపి అంటే ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి, అలానే దానికి అప్రోప్రియేట్ గా రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేయడానికి ఈ కంట్రోలర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రైట్. ఇన్ ASP.NET Core Web API, controllers are responsible for handling HTTP requests and returning data. సో రిటర్నింగ్ డేటా మీన్స్ డేటా వచ్చేసి మనకి ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ ఏపీఐలో JSON కానీ XML ఫార్మాట్ లో కానీ మనకి క్లయింట్ కి రీచ్ అవుతుంది, రిటర్న్ అవుతుంది. రైట్. సో దే మేనేజ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ ది సర్వర్ అండ్ క్లయింట్. సో కంట్రోలర్స్ అనేది డేటా ఫ్లోని మేనేజ్ చేస్తుంది సర్వర్ కి అండ్ క్లయింట్ కి మధ్యలో. సో వీటి రోల్స్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్, దట్ మీన్స్ కంట్రోలర్స్ రిసీవ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ సెండ్ రెస్పాన్సెస్. కంట్రోలర్స్ అనేది ఫస్ట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటే అండ్ అలానే రెస్పాన్స్ ని పర్టికులర్ క్లయింట్ కి పంపించడానికి కూడా మనం ఈ కంట్రోలర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఈచ్ యాక్షన్ మెథడ్ ఇన్ ఏ కంట్రోలర్ typically corresponds to a specific HTTP request. సో దీనిలో యూజ్ చేసే మనకి యాక్షన్ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవి హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ కానీ, రైట్, అంటే ప్రతి ఒక్క హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ కరెస్పాండెంట్ గా మనకి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే డేటా ప్రాసెసింగ్, దే ఇంటరాక్ట్ విత్ మోడల్స్ టు ప్రాసెస్ డేటా అండ్ ఇంప్లిమెంట్ అప్లికేషన్ లాజిక్. సో డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే లైక్ కంట్రోలర్స్ అనేవి మనకి మోడల్స్ తో, రైట్, మనం క్రియేట్ చేసే ఎంటిటీస్ ఉంటాయి కదా మోడల్, వాటితో మనకి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. సో డేటాని ప్రాసెస్ చేయడానికి అండ్ అప్లికేషన్ లాజిక్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయడానికి. అండ్ అలానే రెస్పాన్స్ జనరేషన్. సో కంట్రోలర్స్ డిసైడ్ ది టైప్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్ సెండ్ బ్యాక్ టు ది క్లయింట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా ఆర్ ఏ స్టాటస్ కోడ్ ఆర్ ఎర్రర్ మెసేజ్. మనకి రెస్పాన్స్ లో మనకి హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ లో మనకి ఏమొస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం, డేటా ఉంటుంది, రైట్, అలాగే స్టాటస్ కోడ్స్ వస్తాయి, ఎర్రర్ మెసేజ్ సంథింగ్. సో వీటన్నిటిని కూడా క్లయింట్ కి పంపించడానికి ఈ కంట్రోలర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, యాడింగ్ కంట్రోలర్ క్లాస్ ఇన్ ASP.NET కోర్ వెబ్ ఏపీఐ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏపీఐలో 5 టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ అనేది 5 టైప్స్ లో మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. రైట్. సో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సో ఈచ్ వన్ ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏపీఐ కంట్రోలర్ ఎంటీ. ఫస్ట్ వన్ ఎంటీ. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. కోర్ ప్రాజెక్ట్, కోర్ ఏపీఐ. సో ASP.NET కోర్ వెబ్ ఏపీఐ. సో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం ఏపీఐ కంట్రోలర్ ఎంటీ. ఫస్ట్ వన్ ఎంటీ. This template creates a basic API controller class without any predefined actions. Predefined actions అనేవి ఏమీ లేకుండా నార్మల్ గా టెంప్లెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ సూటబుల్ వెన్ యూ వాంట్ టు ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ డిఫైనింగ్ యువర్ ఓన్ యాక్షన్ అండ్ రౌటింగ్. సో ఇది మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేయడానికి కంట్రోల్ లైక్ మనం ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం, కంట్రోలర్ అనేది నేను ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా, యాడ్ కంట్రోలర్. సో ఇక్కడ చూస్ చేసుకోండి ఏపీఐ. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏపీఐ కంట్రోలర్ ఎంటీ. సో ఎప్పుడైతే ఏపీఐ కంట్రోలర్ ఎంటీ అన్నానో లైక్ సమ్ నేమ్ తో వచ్చింది. సో యాడ్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు, జస్ట్ ఎంటీ టెంప్లెట్ అనేది జనరేట్ అయింది.
సో రౌట్ చూడండి ఏపీఐ అండ్ కంట్రోలర్ నేమ్. సో కంట్రోలర్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ వాల్యూస్, రైట్? ఇట్స్ ఏపీఐ కంట్రోలర్ ఇది. క్లియర్? సో ఇది ఎంటీ కంట్రోలర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఏపీఐ కంట్రోలర్ విత్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్షన్స్. Read and write actions. So this template scaffolds a controller with basic CRUD actions: get, post, put, and delete. It's useful for quickly setting up a controller that supports standard RESTful operations. Standard RESTful operations లో ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది చూద్దాం. సెకండ్ ఇంకొక కంట్రోలర్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఏపీఐ కంట్రోలర్ విత్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్షన్స్. సో దీనిలో చూడండి, రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి, సో దీనిలో ఫస్ట్ గెట్ మెథడ్ లైక్ విత్ సంథింగ్ డేటా రిటర్న్, అండ్ అలానే గెట్ బై ఐడి సమ్ వాల్యూ రిటర్న్, అలానే పోస్ట్, రైట్, అలానే పుట్. సో సమ్ మెథడ్స్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతున్నాయి, రైట్? మెథడ్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో నార్మల్ గా మనం వీటిని రిటర్న్ చేయాలంటే సపోజ్ ఇక్కడ నేను కనుక దీన్ని వాల్యూస్ కంట్రోలర్ వన్, సో గెట్ వాల్యూస్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వాల్యూ అండ్ వాల్యూ ఇలా వస్తే నాకు కంట్రోలర్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ లో ఇది చేంజ్ చేద్దాం. సో స్వాగంలో పెట్టుకుంటారు రిటర్న్. సో ఏపీఐ కంట్రోలర్ గెట్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. సో నార్మల్ గా మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏమైనా వాల్యూ వన్, వాల్యూ టూ. సో మనం ఇచ్చిన వాల్యూ వన్, వాల్యూస్ కంట్రోలర్ వాల్యూ వన్, వాల్యూ టూ. క్లియర్? సో గెట్ మెథడ్ అంటే మనం కోడ్ అనేది రాయకుండా నార్మల్ గా ఇది జనరేట్ అనేది అవుతుంది. క్లియర్? సో ఇది ఒక టైప్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, API controller with actions using Unity framework. So this template extends the API controller with read and write actions template by integrating with Unity framework core. So Unity framework core తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి లైక్ దాని మీద DB కాంటెక్స్ట్ ని డిపెండ్ చేసుకొని మనకి read and write actions వస్తాయి. It includes actions that interact with the database using Unity framework core for data access operations. Data access operations. See, అండ్ సో దీనికోసం వచ్చేసి మనకి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్న మోడల్స్, ఒక క్లాస్ యాడ్ చేద్దాం లైక్ ఎంటీ ఫ్రేమ్ కోర్, సపోజ్ స్టూడెంట్. నేమ్, రైట్, అండ్ నూగట్ ప్యాకేజెస్ కావాలి కదా ఎంటీ ఫ్రేమ్ కోర్. సో అవి కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ఎంటీ ఫ్రేమ్ కోర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో ఈ త్రీ తీసుకుందాం. అండ్ మోడల్లో డిబి కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్. సో డిబి కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాం.
options, DB, context options, AppDB context, and and next one వచ్చేసి DB set చేద్దాం. So DB set, students, right? And so connection string కావాలి అంటే లైక్ యాప్ సెట్టింగ్స్ లో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. లైక్ కంట్రోలర్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి లైక్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి సో దానికోసం అని చెప్పి ఇలా తీసుకుంటున్నాం. సో ఇది డిబి కనెక్షన్ అండ్ శాంపుల్ కనెక్షన్ పాత్ ఉంది, దాన్ని తీసుకొని మనం చేంజెస్ చేద్దాం. శాంపుల్ డిబి, రైట్. సో ఇక్కడ తీసుకుని మనం డిబి కనెక్షన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ లో యాడ్ చేద్దాం. కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. వేర్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ equals to builder dot configuration dot get connection string, so DB connection, right? And builders dot builder dot services dot add DB context. So now please come to add DB context. So options such that and right. So options dot use SQL Server of connection string, right? Connection string అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. And now so app settings నుంచి తీసుకున్నాం. Okay, app DB context, student programs, and now మైగ్రేట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే డిబి కాంటెక్స్ట్ లైక్ ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ కావాలి కదా. యాడ్ మైగ్రేషన్ database. సో టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్. అండ్ నా ఇప్పుడు మనం ఒక కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేద్దాం. యాడ్ కంట్రోలర్ API controller using API controller with actions using Unity framework. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన మోడల్ ఏంటి, స్టూడెంట్ మోడల్, డిబి కాంటెక్స్ట్, యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్, రైట్. సో స్టూడెంట్స్ కంట్రోలర్ అని ఆటోమేటిక్ మనం స్టూడెంట్ ఇక్కడ మోడల్ క్లాస్ చూస్తున్నాం, సో ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది. సో డేటాబేస్ లో ఇంటరాక్ట్ పర్పస్ లో మనకి ఇక్కడ కంట్రోలర్ అనేది యాక్షన్ విత్ యాక్షన్ మెథడ్స్ తో మనకి జనరేట్ అనేది అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసింది దిస్ వన్, రైట్. సో చూడండి, సో స్టూడెంట్ యాప్ డిబి డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. అండ్ సో చూడండి గెట్ మెథడ్, సో గెట్ బై ఐడి అండ్ పుట్ మెథడ్ అండ్ పోస్ట్ మెథడ్, రైట్. సో ఆటోమేటిక్గా ఇవంతా జనరేట్ అయింది మనకి హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏపీఐ with read and write endpoints. API controller with read and write actions. ఇక్కడ API with read and write endpoints. See, similar to API controller with read and write actions, this template includes actions for CRUD operations but provides more flexibility in customizing endpoint names and HTTP webs. So HTTP webs and like endpoints names అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈజీ వేలో. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో యాడ్ కంట్రోలర్
API read with endpoints, model class, student, so endpoint. Uh, ఏ క్లాస్ తీసుకున్నాం? సో సేమ్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నా. అండ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్, రైట్? సో map students endpoints and like mapping with get all students, ID, get student by ID, so update student and create student and delete student. లైక్ ఇట్లా మనకి స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అనేది మనకి దీనిలో జనరేట్ చేస్తుంది. క్లియర్? గ్రూప్ మ్యాప్ గెట్, రైట్? సో స్టూడెంట్ API and student routing. Clear? And next one, API controller with read and write endpoints using Unity framework. Like read and write endpoints తీసుకొని యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ తో మనకి ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. సో సేమ్ కంట్రోలర్ API with read and write endpoints using. సో సేమ్ మోడల్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం, ఎండ్ పాయింట్ స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఆటోమేటిక్ అదే క్రియేట్ అయింది. లైక్ అగైన్ నేను మళ్ళీ అదే తీసుకుంటున్నాను, ఆర్ వేరే జనరేట్ అవుతాం చూద్దాం. సో స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ విత్ Unity framework. సో స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్, సో మ్యాప్ స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్, అండ్ ఇక్కడ కూడా మ్యాప్ స్టూడెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంది. లైక్ ఇది అంటే లైక్ ఇంకొకటి క్రియేట్ అయింది, బట్ ఏంటంటే విత్ ఇక్కడ వచ్చేసి డిబి యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి యాప్ డిబి. సో యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ. క్లియర్? సో ఇది మ్యాప్ డిలీట్, ఇది మ్యాప్ క్రియేట్, రైట్? ఇది వచ్చేసి అప్డేట్, ఇది వచ్చేసి గెట్ బై ఐడి, అండ్ ఇది వచ్చేసి గెట్ ఆల్ డీటెయిల్స్. క్లియర్? సో ఇలా 5 కంట్రోలర్స్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి మనకి కంట్రోలర్ బేస్ అని ఉంది, రైట్? సో చూడండి ఇక్కడ కంట్రోలర్ బేస్. సో కంట్రోలర్ బేస్, వాట్ ఈస్ కంట్రోలర్ బేస్? సో మనకి కంట్రోలర్ అండ్ కంట్రోలర్ బేస్ నుంచి డెరైవ్ చేస్తామంటే ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాం. సో కంట్రోలర్ బేస్ చూద్దాం. కంట్రోలర్ బేస్ ఈస్ ఎ లైట్ వెయిట్ కంట్రోలర్ బేస్ క్లాస్ దట్ డజంట్ సపోర్ట్ వ్యూ. సో ఇక్కడ మనకి ఏపీఐలో ఏంటంటే వ్యూస్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు, రైట్? విచ్ మేక్స్ ఇట్ ఐడియల్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఏపీఐ సర్వీసెస్, దట్ మీన్స్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ వేర్ వ్యూస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో వ్యూస్ అనేది మనకు అవసరం లేదు, రైట్? ఎందుకంటే మనకి JSON లో కానీ XML ఫార్మాట్ లో కానీ డేటా అనేది సెండ్ చేస్తుంది క్లయింట్ కి. సో కాబట్టి వ్యూస్ అనేది అవసరం లేదు. సో అవర్ ఓన్ కంట్రోలర్ క్లాస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ASP.NET Core.MVC.controller base class. So it provides access to the core MVC features such as action methods, routing, model binding, and the HTTP context manipulations. And it does not include support for runtime views. So views ki support cheyadu, right? And JSON and XML format data formats support చేస్తుంది. And helper methods like ఇక్కడ స్టాటస్ కోడ్స్ లైక్ ఓకే కానీ నాట్ ఫౌండ్ కానీ లైక్ ఇవి హెల్పర్ మెథడ్స్ అంటాం. లైక్ HTTP స్టాటస్ కోడ్స్ కి ఆల్టర్నేటివ్ మనం మెథడ్స్ అంటాం. మెథడ్స్ ఓకే ఓకే నాట్ ఫౌండ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఇవన్నీ ఈ HTTP స్టాటస్ కోడ్స్ రెస్పాన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటికి. అలాగే ఇట్ ఈస్ మోర్ లైట్ వెయిట్ కంపేర్ టు ది కంట్రోలర్. సో కంట్రోలర్ తో పోల్చితే ఇది లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, క్లియర్? ఎందుకంటే వ్యూస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి.
అండ్ కంట్రోలర్ క్లాస్. సో కంట్రోలర్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ కంట్రోలర్ బేస్ అండ్ యాడ్ సపోర్ట్స్. ఇది కూడా కంట్రోలర్ బేస్ నుంచే తీసుకుంటాం, కాకపోతే ఇది వ్యూస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. సో విచ్ మేక్స్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ ఎంవిసి అప్లికేషన్స్ వేర్ సర్వర్ సైడ్ రెండరింగ్ ఆర్ వ్యూస్ ఇస్ నీడెడ్. సో ఎంవిసి అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం, అలాగే వ్యూస్ నీడ్ అయినప్పుడు ఈ కంట్రోలర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ బేస్ క్లాస్. కంట్రోలర్ బేస్ క్లాస్ యొక్క అన్ని ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటుంది. సపోర్ట్స్ వ్యూ, అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ రైజర్ సింటాక్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. ప్రొవైడ్స్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ వ్యూస్ లైక్ వ్యూ, పార్షల్ వ్యూ, వ్యూ బ్యాగ్, వ్యూ డేటా లైక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ సూటబుల్ ఫర్ అప్లికేషన్ దట్ రెండర్ హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూ అలాంగ్ ది ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్స్ తో పాటు హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూస్ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో చూసింగ్ బిట్వీన్ ది కంట్రోలర్ అండ్ కంట్రోలర్ క్లాస్, ఈ రెండిట్లో మనం ఎప్పుడు ఏది చూస్ చేసుకోవాలి. ఏపీఎస్ ని కనుక మనం యూజ్ చేస్తుంటే అలాంటి కేసులో కంట్రోలర్ బేస్ అనేది మనం తీసుకుంటాం, రైట్. డేటా ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే లైట్ వెయిట్ కోసం. అదే ఎంఎస్ అప్లికేషన్ అయితే వ్యూస్ పర్పస్ లో కంట్రోలర్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంట్రోలర్స్. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.